wij kunnen zien en terugspringen. Maar onze aandacht gaat nu naar het programma zoals de voorgeschreven is, de voorstelling van de Agusta A109. Beverkom, Belgian van het 17e smaldeel. Philip Shaggy Peremans en Kevin Q20 backers voor de demo van de Agusta A109. Watch this first pass. There go the flares. The flares, of course, are designed to distract heat-seeking missiles. When the flare is fired from the helicopter, the heat-seeking missile should follow the flare and not the helicopter. Similarly, the F-16s employ the same technology to take heat-seeking missiles and to distract them. A109 in gebruik bij de Belgische luchtmacht natuurlijk nu, maar initieel bij de landmacht, maar nu bij de luchtmacht sinds 1993 in gebruik, dus bij Belgische Defensie. Er werden 46 toestellen van dit type aangekocht, waarvan initieel 28 voor de anti-tankopdrachten en 18 voor observatieopdrachten. Ondertussen, over de jaren heen, is deze helikopter dan uitgegroeid tot een meer multitask helikopter. Een toestel dat dus gebruikt wordt ook voor transport van troepen, algemeen transport, voor afschieten van rockets en het kan ook ingezet worden voor medische evacuaties. Now watch for the backwards takeoff into a spiral climb. And around they go. Klimmend in de spiraal, bovenop kan men tot een stop komen natuurlijk, dat is het voordeel van een helikopter, de hover zoals men dat zegt. En dan krijgen we dus een spectaculaire nose down, dus de neus naar beneden duiken. Niet zo voor mensen met een gevoelige maag, zou ik zeggen. En dan de duik naar beneden. Dan krijgen we de hover en daar gaat hij. That's the famous high-speed pass. As they go by, the helicopter able to maintain a speed a little faster than a falling manhole cover. Tell a tiger by its stripes. Watch now as the A109 comes from the left-hand side for the tiger turn. Tiger turn. The pilot in the tiger turn initially sees blue, then green. In the 360-degree version, he sees blue, then green, then blue, then green again. Ik heb gezegd dat dit toestel dus van het 17e squadron komt. In feite zijn er twee smaldelen, het 17e en het 18e, vliegend op de A109. Gestationeerd dus in Beverkom. Momenteel echter worden alle A109 stilaan overgezet naar het 17e smaldeel, terwijl het 18e smaldeel ontruimd wordt en klaargemaakt wordt voor de ontvangst van de opvolger van dit toestel, namelijk de NH-19. Dus momenteel zitten alle piloten A109 in het 17e smaldeel. Desalniettemin
het display-toestel, het toestel die vandaag vliegt. En draagt de symbolen van de beide smaldelen. Dus uiteindelijk aan de linkse kant hebben we de ARS van het 18e smaldeel en aan de rechtse kant van het toestel is de G4 van het 17e smaldeel. Dit kunnen we straks waarschijnlijk nog in detail aanschouwen als het toestel overpoort vliegt en dan gaan we de linkse en de rechtse kant wel een keer duidelijk in detail kunnen laten zien. Nog zulke Tiger Turn. Our two pilots aboard the A109 today. Flip Shaggy Petermans was born May 31st, 1985 in Bergen. He joined the Air Force in 2003 as a candidate pilot at the Royal Military Academy of Brussels. After passing 1 year of studying for the airline transport pilot's license, he started his pilot training in 2004 on the Marchetti SF-260 at the Basic Flight Training School in Belgian. After passing the theory of the airline transport pilot's license, he started his helicopter career in the School of Light Aviation on the Alouette 2. Voilà, dit is het moment eigenlijk dat het toestel dat je aan beide zijden kan kunnen zien. Hier rechts zie je hier duidelijk de G4 van het 17e smaldeel. Ik ga het toestel opdraaien en dan ziet u de ARS aan de linkse kant van het 18e smaldeel. Kevin Q20 Beckers was born November the 16th, 1986 in Louvain. He joined the Air Force in 2004 as a candidate pilot at the Royal Military Academy of Brussels. And after passing a year of studying for the ATP, he started his pilot training also on the Marchetti SF-260 at the Basic Flight Training School at Beauvechain-Befgeval Air Force Base. After passing the theory of ATP, he started his helicopter training as his first promotion in the School of French ALA, l'Aviation Légère de l'Armée de Terre. In Dakar Gazelle, receiving his pilot's wings in August of 2007. En zo kan je dit toestel een keer van alle kanten bewonderen voor het publiek. Onze jongens, de Philip Shaggy Petermans en Kevin Q20 Beckers. Het demoteam van A109 voor het seizoen 2013. Voilà. Bezorgen die via Johan. En u ziet duidelijk, de piloten wuiven naar naartoe. Natuurlijk hoop ik kan terugwuiven. Ik gebruik patches, programmaboekjes. Binnen een kleine tiental minuutjes om 17:08 de patrouille de France krijgen. The difference being for this afternoon's performance, the F-16 is in stealth configuration, making it very difficult to see.
109, once again, one of the most versatile helicopters flying in the world today, showing off its immense power. It has one of the best power to weight ratios of any helicopter flying currently with any military in the world. Agusta 109 is being flown by Philippe Shaggy Permas, born on May 31st, 1985 in Belgian. He joined the Air Force in 2003 as a candidate pilot of the Royal Military Academy of Brussels. From 2009 onward, he followed electronic warfare courses at TLP, the Technical Leadership Program, and the NATO